அந்த இது மாதிரி வந்து அந்த இன்டகிரேட்டிவ் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு மருத்துவ முறை. I was at a meeting for integrative health in cancer care. That's why I was not able to make it for Sunday's class. The important thing is that we have a Thirukkural that talks about in Adhigaram 96 on medicine. We have a Thirukkural that says, உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து. He defines what is medicine. இந்த மெடிசின்ல முக்கிய மருந்து என்பதற்கு முக்கியமான ஒரு 4 அங்கங்கள் இருக்கிறதுதான் மருந்து. உற்றவன், யாருக்கு நோய் இருக்கோ அவர், தீர்ப்பான் அந்த மருத்துவர், மருந்து இந்த மெடிசின், உழைச்செல்வான் கூட இருந்து கவனிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அது இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம். இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மெடிசின். Medicine is defined as the equal contribution by 4 parts: the patient, the doctor or the healer, the medicine, and the support system, caregiver. So we have to incorporate everything. This includes, normally what we do is in this system, we put all the burden on the medicine. Just if I take a pill, that's taken care of, right? That's what we think. Mute everyone, Amma. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். Yeah. So உங்களை நீங்களே கூட மியூட் பண்ணிக்கலாம். Please mute yourself until when we are opening up for questions. Thank you. ஸோ இது மாதிரி இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஏரியா. இன்டகிரேட்டிவ் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஏரியா. அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது அல்லது வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பிகமிங் அ ட்ரெண்ட். அதனால வந்து நிச்சயமா அதுகளை நீங்கள் செய்ய முடியும். நான் மன்னிக்கணும், நான் வந்து பொதுவாக வந்து தமிழில் தான் பேசுவேன் இல்லை ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவேன். இந்த வகுப்புல எல்லாரும் இருக்கீங்கிறதுனால நான் வந்து கலந்து பேசுகிறேன், அதுக்காக பொறுத்துக்கணும். ஸோ we have been talking about Thirumanthiram. This, I think we will have one more session, right? So apart from this week, we'll have one more session. In these 2 sessions, I want to talk about 2 important concepts. The first concept for today is from poem 565. 565வது பாடல் திருமந்திரத்திலிருந்து, அந்த பாடல்ல இருந்து நம்ம தொடங்குறோம். இன்றைய வகுப்புக்கான பாடல் அது. புள்ளினும் மிக்க புரவியை மேற்கொண்டால் கள் உண்ண வேண்டாம், தானே களி தரும், துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும், உள்ளது சொன்னோம் உணர் உடையோர்க்கே என்றுதான் இந்த பாடல். இந்த பாடல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்முடைய காற்றை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த காற்று, நம்ம ஒரு பறவை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பறவையை விட மிக வேகமானது இந்த மூச்சாகிய குதிரை. மூச்சுங்கிற குதிரை இருக்குன்னு நம்ம பார்த்த முன்னாடி, இந்த மூச்சாகிய குதிரை ஒரு பறவையை விட ரொம்ப வேகமானது. இந்த பறவையை விட வேகமான இந்த மூச்சு குதிரையை நம்ம அடக்க கத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கள் தேவை இல்லை, அதாவது எந்த ஒரு போதையும் தேவையில்லை. தானே களி தரும், நம்ம சந்தோஷம் உள்ள தன்னால பொங்கி வரும். துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும், நம்ம வந்து உற்சாகமா நடந்து தெரியலாம், சோம்பல் இருக்காது. இத உணர்வுடைய மக்களுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்றார். In this poem, Thirumoolar talks about the power of breath, the prana. Normally, a bird is faster than a horse, but he suggests that the horse that he mentions as the breathing is referred as a horse. That is faster than a bird. Here the bird can be the bird of mind, right? This is faster. This breath is really fast. If one can tame that horse, if one is able to control the breath, then it is, you will be able to control the desires. You don't need any liquor. This is from poem 565. 565வது பாடல்.
If you have any questions, just keep it in your mind and ask at the end, so the flow will not be interrupted, right? Unless it is related to something very specific that you need to know right now. Then you will not be able to depend on anything for your joy. The joy comes in automatically, flows into you. தானே உள்ளிருந்து தானே வரும், அந்த சந்தோஷம் தானே வரும். Then there's no dependence of anything from outside. I say this for those who have that sense of understanding. That's what Thirumoolar talks about. ஸோ இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாடல். இதுல எந்த விஷயத்துலன்னா, நம்ம நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கோம், இந்த போதை பழக்கம் இருக்கும். அந்த போதைங்கிறது எந்த வித பழக்கத்துல இருக்கலாம், அல்லது பொருட்கள்ல இருக்கலாம், கல்லுல இருக்கலாம், வேற எதுல வேணாலும் இருக்கலாம். அது ஒரு டிபெண்டன்ஸை உருவாக்குது. ஏன்னா மனசுக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு, ஒரு நிறையாத தன்மை இருக்கு. போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்துன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி போதும்னு நினைக்காத ஒரு மனசு இருக்கு. எப்படி ஒரு ஓட்ட குடத்தை எப்படி நிரப்ப முடியாதோ, அதே மாதிரி இந்த மனசுக்கு இருக்க ஆசை எல்லாத்தையும் நிரப்ப முடியாது. இந்த ஆசை இருக்கிறது எங்கன்னு சிவவாக்கியர் அழகா ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருப்பாரு. ஆசை உள்ளது வாயுவில், உருத்தரிப்பதற்கு முன்னெல்லாம் ஆசை உள்ளது வாயுவில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அந்த ஆசை தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிறவிக்குமான வித்து. அவா என்ப எவ்வுயிர்க்கும் எங்கான்றும் தவா பிறப்பினும் வித்து அப்படின்னு இருப்பார் வள்ளுவர். இப்போ அந்த ஆசை தான் நமக்கு வந்து பிறப்புகளை கொடுக்குது. ஆசையை தான் நம்ம வந்து இந்த உயிர்ல தேக்கி வச்சிருக்கோம், பிராணன்ல தேக்கி வச்சிருக்கோம். அந்த ஆசை இருக்க வரைக்கும் நம்மளால வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அதனாலதான் திருமூலர் சொல்றாரு, அந்த கல் வந்து ஒரு சிம்பல். அது கல்லுங்கிறது ஒரு சிம்பல் தானே தவிர, அதுவே வந்து கல்லுக்கானது மட்டும் கிடையாது. எல்லா ஆசைகளுக்கும் இது பொருத்தமா இருக்கும். So, Thirumoolar in this poem talks about the desire. Desire is a symbol of our desires. We keep the desires in our breath, in our prana. When we are able to control the prana, we develop that satiety. So you can think about satiety in terms of biology also. There are satiety hormones. There are hormones that are associated with addiction. நிறைய புரதங்கள் இருக்கு. அந்த புரதங்கள் என்ன செய்யும், நம்முடைய அந்த போதை பழக்கமோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு அடிமை பழக்கமோ அதெல்லாம் இருக்கும்போது என்னன்னா அது குறைஞ்சிரும், அந்த புரதங்கள் குறையும். நம்ம திருப்பி அந்த போதை பொருளை எடுத்தோம்னாலோ அந்த பழக்கத்துல ஈடுபட்டோம்னாலோ அந்த புரதம் வந்து அதிகமாயிடும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து போதையோட சம்மந்தப்பட்டது. எங்களுடைய ரிசர்ச்ல என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த பிரெயின் டிரைவ்டு நியூரோட்ரோபிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒரு புரதம் உண்டு. அதுல வந்து BDNF நம்ம சுருக்கமா சொல்லுவோம். இந்த BDNFங்கிற புரதம் வந்து நிறைய தூண்டப்படும் நம்மளுடைய அந்த மூச்சு பயிற்சிகளால தூண்டப்படும். இந்த புரதம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புரதம். ஏன்னா வந்து இது இந்த போதை பழக்கங்கள்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய புரதம். ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால தூண்டிக்க முடியும். So we have shown in our earlier studies there is an induction of BDNF with the pranayama exercises. So it is important to understand that these exercises change the biology that will help us to produce some of the neurohormones that will help inducing satiety. So that's how it works. It has a very deep implication in various areas of our system and biology. Say for example, நம்ம வந்து உணவு உண்றோம். இந்த உணவு சாப்பிடும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ரொம்ப பசியோட இருந்தோம்னா நேரா போய் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு பஃபே இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு எடுத்துடுறாங்க. எடுத்துட்டு நம்ம தட்டு நிறைய வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய முற்ற அளவு சாப்பிட்றோம், அப்புறம் கொண்டு போய் கொட்டுறோம். இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்லாம எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடுவோம், அவ்வளவு எடுக்க பழகிக்குவோம். அற்றால் அளவறிந்து உண்க அஃது உடம்பு பெற்றான் நெடிது உய்க்குமாறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர். இதே போல நம்மளுடைய எல்லா பழக்கங்கள்லையும் ஒரு ரெகுலேஷன் வர ஆரம்பிக்கும். எல்லா ரெகுலேஷனுமே வந்து மூச்சு வழியா ஆரம்பிக்கிறது. We'll be able to regulate all our behaviors once we can regulate our breathing. We will not be eating abundantly. Even with less amount of food, you will be satisfied. So there are several mechanisms. Those you probably are familiar with how people inflate a balloon inside our tummy to keep us eating less. For people with eating disorders,
அந்த மாதிரி வயிறு உள்ள நம்ம வந்து காற்று அடைக்கிற ஒரு பலூனை அடைக்கிற அளவுக்கான சிகிச்சை எல்லாமே இருக்கு இப்போ. நம்ம என்ன செய்யறோம்? மூச்சாலே அதுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். We will be producing the same type of hormones and also the feeling of filling. So when that happens, we will not be eating or we will not be looking for anything outside. There are many other neurohormones like endorphin. நம்ம உடம்புக்குள்ளே உருவாகிற என்டார்பின் மாதிரியான பொருட்கள், எண்டோகேனபினாய்ட்ஸ், உள்ளுக்குள்ளே உருவாகிற கெனபினாய்ட் மாதிரியான பொருட்களே நம்ம உருவாக்க முடியும் உள்ள. So these are all possible when you can stimulate these hormones through your breathing. அதனால்தான் வந்து நிறைய சித்தர்களுடைய பாடல்கள்ல வந்து இது ஒரு வேதி, வேதம், வேதா, வேதை அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறதுக்கு காரணம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தூண்டிக்க முடியும். வேதி is like just chemical. The term Veda relates to heat. How do we heat? காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்து, கனலை காலால் எழுப்புறது. We can induce that heat, induce that chemical change just by our breathing. That's what all the Siddha poems will lead to. So it's a deeper and easy understanding. It's nothing complicated. You will experience, when you do this breathing exercise, you will experience the clarity. You will experience the satisfaction. You will experience the regulation in your behavior, in your actions. There'll be a beautiful balance that you will gain as you practice more and more. இன்னைக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி எடுத்துட்டு 5 நிமிஷம் பயிற்சி எடுத்துட்டு எனக்கு எதுவும் மாறல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தொடர்ச்சியா பயிட்டுட்டே இருக்கணும். சாதகம், அதான் சொல்றது, சாதகம். பயில தான் நம்மளால எதையும் சரியாக செய்ய முடியும். அதுதான் மனசுல, உடம்புல மாற்றங்களை உண்டாக்கும். If you look at the system, our breathing system, we have olfactory bulb, the region just deep inside our nostrils. There are 2 nerve plexus, complex neurons. So those are the olfactory bulbs. அந்த olfactory bulb-ஓட வேலை என்னன்னா வாசனையை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. எப்படி மூச்சு விடுறோம், the temperature of breathing, the frequency of breathing, the nostril dominance, the pressure outside, the temperature outside, everything is sensed through this olfactory bulb. That is part of the brain that's protruding outside, in touch with the environment. நம்ம மூளையுடைய ஒரு பகுதி வெளியில நீட்டிட்டு இருக்கு, அது olfactory bulb. அது வாசனையை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு மூளைக்கு சொல்லிட்டே இருக்கும். இதுதான் நம்ம இப்போ இருக்க கண்டிஷன் இது அப்படின்னு மூளைக்கு தொடர்ச்சியா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். Without that information, brain cannot function properly. That's why you have to breathe in through the nostrils, not through the mouth. When you do breathe through the mouth, you will be missing many of these things. Of course, there are breathing exercises that you'll be doing through the mouth. But normally, in normal breathing, you breathe in through the nostrils because that is how it is connected to the brain. Okay, so there is a lot of tons of information in this area. You will be able to engage that nasal pathway in your emotional regulation also. சரியா? மூக்கால நம்ம சுவாசிக்கும் போது, நிதானமாக சுவாசிக்கும் போது, அது நம்முடைய நடத்தையிலையும் நம்முடைய வாழ்விலும் ஒரு நல்ல நிதானத்தை கொண்டு வரும். அதனால மூச்சை நாசி வழியா விடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். இன்றைய பயிற்சிக்கு இந்த பயிற்சி நான் சொன்னேன் இல்லையா, கல் உண்ண வேண்டாம் தானே களி தரும், ஒரு சந்தோஷமான பயிற்சி. இது குழந்தைகள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகமான ஒரு பயிற்சி. இந்த பயிற்சியில என்ன செய்யறோம்னா, நம்ம சிரிக்கிறோம், சிரிச்சுட்டு வாய் வழியா மூச்சை உள்ள இழுக்கிறோம். வெரி ஈஸி, ரைட்? நல்லா உள்ள எடுத்துட்டு வாயை மூடிட்டு மூக்கு வழியா மெதுவா வெளியில விடுறோம். The inhalation goes through the mouth with open teeth, right? You just nicely smile. You all have a beautiful smile. Smile and then breathe in through the mouth and breathe out through the nostrils. When you do this exercise, experience how the air goes inside. What are all the areas that the new air that goes in is touching?
What is the experience there? Do you feel a chillness or cold or warmth? What are all the areas the air touches and how you feel about that? Because this exercise, when the air touches in different parts of the oral cavity, they all will stimulate the salivation. உங்களுடைய அந்த நாக்கில் இருக்க நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை அது வந்து தூண்ட ஆரம்பிக்கும். It's called the சீத்காரி பிராணாயாமா அல்லது இழி மூச்சு. இந்த பயிற்சியை செய்யும் போது உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் பிளஸ் ஒரு ஆறுதல் இருக்கும். You will be relaxed, feeling relaxed when you do this exercise. It's also a good exercise for all the facial nerves and muscles. வந்து ஏன் சிரிக்கிறது வந்து சந்தோஷத்துக்கு மட்டுமா இல்லை, சிரிக்கும் போது நல்ல முகத்துல இருக்க தசைகள் எல்லாம் நல்ல வேலை செய்யும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான தூண்டுதல்கள் ஏற்படும். இந்த குளிரான காத்து எங்கெல்லாம் படுது, we have like 300 to 600 minor salivary glands in the oral cavity. வாய் உள்ளேயும் நிறைய சின்ன 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 சுரப்பிகள் இருக்கு. அது 300 இருந்து 600 வரைக்குமான சுரப்பிகள். அது காத்து பட்டா வேலை செய்யும், பொருட்களால வேலை செய்யும். இது மாதிரி பல்வேறு விதமான தூண்டுதல்கள் அதுக்கு உண்டு. இது வந்து என்ன செய்யும், இந்த ஈறுகள் அல்லது உள்ளுக்குள்ள கன்னத்தோட உட்பகுதி, மேலெண்ணம், இதுல எல்லாம் காத்து படப்பட அதுல வந்து நிறைய தூண்டுதல் நடக்கும். அத இப்ப செய்யலாம். இந்த பயிற்சி மட்டும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா இப்ப கேளுங்க, அப்புறமா மற்றதை பேசுவோம். Slow, deep inhalation and very slow exhalation. Exhalation is through the nostrils. Inhalation is through the smile. Follow the breathing. உங்களுடைய மூச்சு எப்படி போதோ அது பின்னாடியே போங்க. மூச்சு எப்படி வெளியில வருதோ அதே போல வெளியில வாங்க. உங்க மனசும் மூச்சும் ஒன்னா இருக்கணும். நல்லா மூச்சை வெளியில விடும்போது அடிவயிறு உள்ள தள்ளி மூச்சை முழுமையா வெளியில விட்டுட்டு அப்புறம் மெதுவா மூச்சை இழுக்க ஆரம்பிக்கணும். Tuck the tummy in, completely exhale.
அப்படியே உங்களுடைய இயல்பான மூச்சுக்கு வாங்க. அப்படியே மூச்சை கவனிங்க. Come to normal breathing and watch the breathing. முக்கியமா உங்களுடைய முகத்துல என்னென்ன விதமான துடிப்புகள், உணர்வுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு அப்படியே கவனிங்க. Just pay close attention to your face or the top above the neck. கண்ணை திறந்துடலாம். Open your eyes. இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு பயிற்சி. நம்ம உடனடியா நம்மள வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா செஞ்சீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கூட செய்யலாம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி செய்யலாம், வேலை இடத்துல செய்யலாம். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தம் இருக்கோ நிறைய, அது மாதிரிலாம் செஞ்சீங்கன்னா அந்த அழுத்தம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும். உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம், ஒரு இனிமை அதனால வர ஆரம்பிக்கும். You can do this exercise anytime during the day. Not necessarily you have to be in empty stomach. Of course, empty stomach will help you to breathe better, deeper, but you can try this exercise whenever you feel stressed, whenever you want some relaxation, whenever you want to smile. You can try this. You'll feel that the stress just melts away. Very easy exercise. Kids love this. Whenever I go to some schools, they just start laughing when they do this exercise, of course, because you're smiling. அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த அளவுக்கு இதுல என்னன்னா இன்னும் சில நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பயாலஜி இருக்கு. அது உள்ள வந்து நாக்குக்கு அடியில நிறைய சுரப்பிகள் இருக்கு. There are some endocrine glands under the tongue, inside tongue, different spots, gland collections. அந்த glands எல்லாம் நிறைய நமக்கு தேவையான மூலக்கூறுகளை சுரக்க செய்யும். சரியா? So we will do that next week, Amma. We will collect all the exercises together. We'll talk about all the exercises and summarize. Is that okay? Right. So yeah, basically what we did in the last time was that we were training for deeper breathing and then also for alternate nostril breathing exercise. Right? Everything is related to how we are able to be aware of our breathing. எப்படி நல்ல மூச்சை இழுக்கிறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சியிலேயே நம்ம ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு 15 தடவை மூச்சு விடுறோம்னு வைங்க. ஒரு நாளைக்கு 21,600 தடவை அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க. We breathe about 21,600 times, they say. But when we focus on our breathing, reduce that, deepen the breathing, we'll be breathing maybe 5 or 6 times a minute, even less than that. That in itself is taking a lot of stress from your system. Very simple, easily. You don't need a yoga mat, yoga pant. You don't need a large space or equipment. All you need is your nostrils and some air, which is both of them are free. அதான் இந்த மூச்சு பயிற்சிகள்ல இருக்க மிக முக்கியமான விஷயம். அதனாலதான் திருமூலர் மூச்சை பத்தி அவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு. சித்தர்கள் மூச்சை பத்தி அவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க. Now, from now onwards, you can put it in writing. இந்த அமெரிக்க மருத்துவத்திலேயோ உலகளாவிய அளவுல மருத்துவத்திலேயோ இந்த மூச்சுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு இடம் வரப்போகுது. So I can see that, I can sense it. There will be a great place, need for these breathing exercises in the healthcare systems overall, all over the world. So I just can assure you that based on what we know from all the scientific literature and what's going on in the integrative medicine space. Okay. So நல்லது. இந்த வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா உங்களுக்குலாம் இன்னைக்கு பயிற்சியில? Especially I request I can get questions from children. Is there any question from kids?
So there is no breath hold between inhalation and exhalation. We just that's it. Experience the very slow flow of breath all the way. Fill yourself and then empty very slowly. Completely tuck the tummy in to breathe out fully. Very easy. You can focus on any place when you mostly in the inhalation. Exhalation, yeah, exhalation you can focus on the nostrils, or focus on the whole entire face of the skull, top of the head, or you can just focus here. So it doesn't matter. Wherever you want to follow the breath, that's manmanam engundu vayuvum angundu. Wherever you want to keep your awareness, that's where the you will have developing the mindfulness in that area. So you can keep it in any place. See, these are all the questions that because you're asking these questions because you started watching the breathing. செய்ய செய்ய தான் அதுல கேள்விகள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். எங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, அப்படிலாம் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்களே புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். You will be surprised to see your breathing behavior. அப்படிதான் மூச்சு விடுறேன்னா, இவ்வளவு வேகமா விட்டுட்டு இருக்கேன் இத்தனை நாள் அப்படின்னு நீங்களே யோசிப்பீங்க. இந்த நாசில போதா, இதுல போதா, வா அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மள உடம்ப பத்தி நம்மளே தெரியாம இருக்கும். எத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 தடவை மூச்சு விடுறோம்னு தெரியும். எத்தனை பேருக்கு இந்த நேசல் சைக்கிள் வந்து ஒரு நாசில போகும், இன்னொரு நாசில போகாதுன்னு தெரியும். எல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம், பார்க்க மாட்டோம். எப்ப எதுல போகுதுன்னு தெரியாது நமக்கு, எப்ப ரெண்டுலையும் ஓடுதுன்னு தெரியாது. இதெல்லாம் பார்க்கதான் வந்து நமக்கு அதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். தெரியதான் அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை புடிச்சுக்க முடியும். ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட. நீங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற ஒவ்வொரு மூச்சு பயிற்சியும் தினசரி நம்ம செய்யறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குதா? அதை நீங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயிற்சியே எடுத்துட்டாலே போதும். ஏதாச்சும் ஒரு பயிற்சி எடுத்துங்க. இன்னும் சொல்ல போனா உங்க தொடர்ச்சியான பயிற்சிக்கு ஒரே ஒரு பயிற்சி மட்டும் கூட போதும். உங்கள் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் ஒரே ஒரு பயிற்சி கூட போதும். அதனால நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு பயிற்சி மட்டும் அந்த 10 நிமிஷம் அமைதியா உட்காந்து செய்யுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 30 நிமிஷம் இருக்குன்னா 2 பயிற்சி செய்யலாம். 30 நிமிஷத்துல 3 பயிற்சி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு பயிற்சியில எடுத்துட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் ஆழமா நீங்க செய்யறதுக்கு நல்லது. எப்போதும் வந்து மூச்சை கவனிக்கிறது, அந்த டீப் பிரீத்திங் செய்யறது, இதெல்லாம் நல்லது. நான் எப்போதும் என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த 37 பிராணாயாமங்கள் இருக்க புத்தகம் ஒண்ணு எழுதியிருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து 37 பிராணாயாமமும் இருக்கு. அது வந்து ஒரு டூல் பாக்ஸ் மாதிரி. நம்ம வீட்டுல எப்படி ஒரு பெட்டி வச்சிருக்கோமோ ஆயுத பெட்டி, அது மாதிரி ஒரு பெட்டி. அது உள்ள எவ்வளோ விதமான கருவிகள்லாம் இருக்கு. அது எப்போ எது வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்து நம்ம வேலை செய்யறோம். அதை வச்சு அதை போலதான் நம்முடைய மூச்சும். அதை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்ச நாள். இப்போ வந்து நல்லா வந்து காலையில ரொம்ப குளிரா இருக்கு, அப்ப நீங்க எந்திரிக்கிறீங்க. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து அந்த குளிரா இருக்க நேரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உடம்பு சூடாக்கிக்குவோம்னு பார்ப்போம். ஒரு டீ குடிச்சா தேவைன்னு பார்ப்போம் இல்லையா? எப்படி வந்து ஒரு சூடான நேரத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஐஸ் தண்ணியை குடிக்கலாம்னு நினைக்கிறோமோ, அது மாதிரிதான் அந்த மூச்சையும் நம்ம பழக்க ஆரம்பிப்போம். நம்ம அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்குவோம். நீங்க ஒண்ணுமே செய்யணும். இதுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் யோசிக்க வேண்டியதில்லை, பெரிய இதெல்லாம் படிக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு தன்னாலே தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுக்கு சரியான மூச்சு பயிற்சிகளை நம்மளே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த பயிற்சிகளை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தானோ இது உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். அதை நம்ம அந்த சமயத்துல உபயோகப்படுத்தலாம் சொல்லுங்க. ஆமா, நிச்சயமா. அது வந்து நிறைய பயிற்சிகள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய நல்லது. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பயிற்சியிலையும் வந்து கொஞ்சம் ஆழமா நீங்க போகும்போது, இது வந்து இன்னொன்னு சொல்ல போனா, இந்த மூச்சு பயிற்சிகள் வெறுமனே மூச்சுக்கானது மட்டும் கிடையாது. இந்த மூச்சு பயிற்சிகள் இன்னொரு ஆழமான நிலைக்கும் உங்களை கொண்டு போகும். அது ஒரு பெரிய கடல். இது வந்து உங்களுடைய இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலை, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இன்னும் கொஞ்சம் மேல்நிலைக்கு, உங்களுடைய ஆழ்ந்த ஒரு தியான நிலைக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுக்கு, தன்னை அறிவதற்கான ஒரு நிலைக்கு போறதுக்கு, இது எல்லாமே மூச்சு வழியா சாத்தியம். அதுதான் சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க. அதனால இதை வந்து நீங்க ஒவ்வொரு மூச்சு பயிற்சியும் பயில்றதே வந்து உயர்நிலைக்கு போறதுக்கான ஒரு படி அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம். மிக்க நன்றி ஐயா. நன்றி.
have less control with inspiration than expiration, will that improve with time? So எப்போதுமே வந்து அந்த inspiration வந்து ஏன்னா you ask this because the inspiration is happening in a fast manner because of the pressure gradient. So normally the air will rush inside, right? That's how the inspiration takes place. The expiration is the one you will be pushing the air out by pushing the diaphragm. So that's expiration is the one that you actively participate or actively do. The inhalation is mostly passive. And I mentioned it last time. I think there's a saying in Tamil, whenever we say we cannot breathe, we don't say we cannot breathe. We say we cannot exhale. மூச்சு விட முடியலன்னு தான் நாங்க சொல்லுவோம். அது மாதிரி தான். So the exhalation is the one that you can control. And very interestingly, you can control the inspiration and expiration very finitely as you practice. There are several other practices you will be able to do that where you will be controlling both inhalation and exhalation. There are some exercises that I provide in my book as well. Okay, you are very welcome. சரி, இன்றைய இந்த பயிற்சியை இதோட முடிச்சுக்குவோம். நம்ம வந்து ஒரு வணக்கத்துக்கான பாடலை சொல்லி முடிச்சுக்குவோம். ஒரு ஓமம். உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பாலயம் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய்கோபுரவாசல் தெள்ளத் தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ளப்புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே. நன்றி, வணக்கம். Thank you all. Have a nice evening. Bye.